আসসালামু আলাইকুম। আইএলটিএস স্পিকিং পার্ট 1 এর আজকে আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব। আর সেটা হচ্ছে দ্য ইন্টারনেট। এখানে গুরুত্বপূর্ণ 6টা প্রশ্ন দেওয়া আছে। তো আমরা একটু চেষ্টা করবো এখানে একটু সহজভাবে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো দেওয়ার। আচ্ছা, প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে গিয়ে, হাউ অফেন ডু ইউ ইউজ দ্য ইন্টারনেট? আপনি কতক্ষণ ইন্টারনেট ইউজ করেন? সো এটা আনসার ভেবে দিব আমি। টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে, আই ইউজ ইন্টারনেট from the beginning of the day until I I sleep at night. It is it has become এটা এভাবে লিখতে পারি। প্রথমে টু বি অনেস্ট, সত্য বলতে গেলে, আই ইউজ ইন্টারনেট ফ্রম দ্য বিগিনিং অফ দ্য ডে, দিনের শুরু থেকে আমি ইন্টারনেট ব্যবহার করা শুরু করি, আনটিল আই স্লিপ এট নাইট, রাতে ঘুমানোর আগ পর্যন্ত। ইট হ্যাজ বিকাম ইনএভাইটেবল। ইনএভাইটেবল মানে কি? অবিচ্ছেদ্য অংশ। ইট হ্যাজ বিকাম ইনএভাইটেবল টু মি। It has become inevitable to me. It is quite uh, it's really challenging, maybe it's really challenging for me to stay a moment without it. আচ্ছা, it has become inevitable to me, এটা আমার জন্য একটা অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে গেছে। এটা পার্ট এন্ড পার্সেলও দিতে পারেন। এই যে ইনএভাইটেবল এর জায়গায় আপনি দিতে পারেন পার্ট এন্ড পার্সেল, তারপর আপনি দিতে পারেন ইন্ডিসপেন্সিবল, এগুলো দিতে পারেন। ইট ইজ রিয়েলি চ্যালেঞ্জিং ফর মি টু স্টে এ মোমেন্ট উইদাউট ইট। এটা ছাড়া একটা মোমেন্টও থাকা কষ্টকর। আচ্ছা, এই হচ্ছে কি আমার প্রথম প্রশ্নের আনসার। এটা আমি আমার মতো করে দিয়েছি, আপনি এটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারেন। হোয়াই ডু ইউ ইউজ ইন্টারনেট ফর? মানে আপনি কেন ইন্টারনেট ব্যবহার করেন? আচ্ছা, এই আনসারটা একটু বড় করে দেওয়ার চেষ্টা করা উচিত। যদি পার্ট ওয়ান এত লম্বা করে দিতে হয় না। আই ইউজ দ্য ইন্টারনেট ফর মাল্টিপল পারপাজেস। মাল্টিপল মানে বেশ কয়েকটা। আই ইউজ দ্য ইন্টারনেট ফর মাল্টিপল পারপাজেস। ফার্স্টলি, মাই all the office works depend on the internet. Firstly, my all the office works depend on the internet. So I have to connect it with my computer. Secondly, for communicating with my friends. আচ্ছা, প্রথমটা বলে নেই কি লিখেছি। Firstly, all the office works, all of my office work, my, এটা একটু সেন্টেন্সটা চেঞ্জ করে লিখি। all of my, এখানে সেন্টেন্সটা একটু সুন্দর হবে আর কি। all of my office works depend on the internet. So I have to connect it with my computer. আমি আমার কম্পিউটারের সাথে কানেক্ট করি। Secondly, for communicating with my friends or relatives, I use it. Also, it is the greatest source of entertainment for me. আচ্ছা, তৃতীয় লাইনটা কি লিখতেছিলাম? Also, এবং it is the greatest source of entertainment for me during my leisure period. এতটুকু দিলে হয়ে যাবে। সেকেন্ডলি, দ্বিতীয়ত কি বলেছিলাম? ফর কমিউনিকেটিং, যোগাযোগ করার জন্য, উইথ মাই ফ্রেন্ডস রিলেটিভস আই ইউজ ইট। অলসো,
It's the greatest source of entertainment for me during my leisure period. আমার অবসর সময়টা বিনোদনের আমার সবচেয়ে ভালো একটা উৎস. What are your favorite websites or apps? আপনার প্রিয় ওয়েবসাইট এবং অ্যাপস কোনগুলো? আচ্ছা, I basically I use IELTS related. IELTS টা বড় হাতে দিতে হবে. IELTS related websites frequently, such as IELTSlease.com, তারপর হচ্ছে গিয়ে IELTSmentor.com, etc. I basically use IELTS related websites. আচ্ছা, এখানে ইউজের জায়গাতে আমরা সার্ফ দিতে পারি. সার্ফ, SURF, ওয়েবসাইটে খোঁজাখুঁজি করা, এটাকে ইংলিশে আমরা সার্ফ বলতে পারি. তো এটা একটু সুন্দর ওয়ার্ড আসলো আর কি. I basically surf IELTS related websites frequently, such as IELTSlist.com, IELTSmentor.com, etc. And and other times, অন্যান্য সময়ে I search websites randomly depending on my needs. আচ্ছা, এই লাইনটা একটু ব্যাখ্যা দিয়ে দিই, এখানে কি বুঝাইলাম. And other times, অন্যান্য সময় I search websites, আমি ওয়েবসাইটে সার্চ করি randomly মানে এলোমেলো ভাবে, ডিপেন্ডিং অন মাই নিডস, আমার কি কি প্রয়োজন সেটার উপরে নির্ভর করে আমি ওয়েবসাইট সার্চ দিই. ঠিক আছে? তো কিছু কিছু বাকি ক্ষেত্রে আমার ওয়েবসাইট গুলো ফিক্স না, কিন্তু এই দুটো ওয়েবসাইট আমি প্রায় সময় সার্চ করি, এই জন্য এটা আমি ইউজ করলাম. আচ্ছা, একটা এখন অ্যাপ নিয়ে বলি. মাই ফেভারিট অ্যাপস আর ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, বিকাশ, etc. I use them every day. আমি এগুলোকে রেগুলার ব্যবহার করি. শেষ. এই হচ্ছে কি আমার এই প্রশ্নের আনসার. এটা প্রশ্নটা খুব একটা কঠিন ছিল না. হাউ উইল দ্য ইন্টারনেট ডেভেলপ ইন দ্য ফিউচার? এখন একটু চ্যালেঞ্জিং প্রশ্ন চলে আসলো. হাউ উইল দ্য ইন্টারনেট ডেভেলপ ইন দ্য ফিউচার? ভবিষ্যতে ইন্টারনেটটা আর কিভাবে ডেভেলপ হতে পারে? অ্যাকচুয়ালি the internet is already developed and suitable for the people. However, যাই হোক, I think the speed of internet will be higher in the upcoming days. Upcoming days মানে হচ্ছে future. And all of the works may be done with the help of it. আচ্ছা, however, I think speed of internet will be higher. ইন্টারনেটের স্পিডটা আরো বাড়বে বা আরো বেশি হবে in the upcoming days, ভবিষ্যতে. And all of the works may be done with the help of it. এবং সব কাজগুলো এটা দ্বারা করা যাইতে পারে, এরকম সম্ভাবনা আছে. আর কি হতে পারে? We may be able to know the unknown by internet, such as the
the mystery of the sea or galaxy. এখানে একটা উদাহরণ দিলাম, উই মে বি এবল টু নো দ্য আননোন। আমরা এমন জিনিস জানতে পারি যেগুলো আমাদের কাছে এখনো অজানা, বা ইন্টারনেটের মাধ্যমে। সাচেস উদাহরণ হিসেবে দিয়েছি দ্য মিস্ট্রি অফ সি, এই সমুদ্রের রহস্য, অথবা গ্যালাক্সি। গ্যালাক্সি মানে কি? ছায়াপথ, যেখানে চন্দ্র সূর্যগুলো থাকে, এটাকে ছায়াপথ বলা হয়। তো আমার মাইন্ডে এই মুহূর্তে যা উদাহরণ আসলো সেটা দিলাম আর কি। কারণ উত্তরগুলো আসলে আগে থেকে রেডি না, যা আসতেছে তা দিচ্ছি, কারণ আমার মূল টার্গেটটা হলো গিয়ে যারা একটু এভারেজ লেভেলের, তাদেরকে একটা কমন একটা আইডিয়া দেওয়া, জেনারেল আইডিয়া, খুব হায়ার লেভেলের আইডিয়া দেওয়ার কোন উদ্দেশ্য না আসলে। আচ্ছা, আর দেয়ার এনি নেগেটিভ থিংস অ্যাবাউট দ্য ইন্টারনেট? এখানে একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন করেছে। এখানে আমি শুরু করবো একটা ফ্রেজ দিয়ে, ফ্রম মাই পার্সপেক্টিভ। আমাদের সঙ্গে আই ফাইন্ড নো থিংস অফ দ্য ইন্টারনেট। It is the users who misuse it and harms themselves. আচ্ছা, এই দেখেন, I found no negative things of the internet. আমি ইন্টারনেটের নেগেটিভ কিছু খুঁজে পাই না। It is the users who misuse it. এটা হচ্ছে কি ইউজার, যারা এটাকে মিসইউজ করে, and harms themselves, নিজেদের ক্ষতি করে। Internet has made our life easier, and internet had made our life easier and more comfortable. Internet has made our life easier and more comfortable. We must have control when we use it. আচ্ছা, জাস্ট আমি একটা পরামর্শ দিয়ে দিলাম। অনেকে কিন্তু ইন্টারনেটের নেগেটিভ কথা বলবে, অনেকে ইন্টারনেটে নেগেটিভ কথা বলতে পারে যে ইন্টারনেটের এই দিক এই দিক খারাপ দিক আছে, আসক্তি তৈরি হয়। দেখেন, মানুষ যে আসক্ত হয় এটা ইন্টারনেটের দোষ না, এটা হচ্ছে গিয়ে মানুষের ব্যক্তিগত দোষ। কারণ এই ইন্টারনেটের সাহায্যে অনেক মানুষ কিন্তু ভালো ভালো কাজ করছে, সো যারা খারাপ কাজ করছে এটা হচ্ছে তাদের ব্যক্তিগত কারণেই খারাপ কাজ করছে। সো আপনি এটা দিতে পারেন, আপনার মতো করে আপনি আনসার দিবেন, ডাজন্ট ম্যাটার। আমার সাথে যে ম্যাচ হতে হবে এটা আসলে উচিত না। সো 6 নম্বর প্রশ্ন, শুড চিলড্রেন বি অ্যালাউড টু ইউজ ইন্টারনেট? I do not support children using the internet up to a certain age. আচ্ছা, I do not support children using the internet up to a certain age. Up to a certain age মানে নির্দিষ্ট বয়সের আগ পর্যন্ত, অর্থাৎ নির্দিষ্ট বয়স হওয়ার আগ পর্যন্ত আমি বাচ্চাদেরকে ইন্টারনেট ইউজ করে আমি সাপোর্ট দিচ্ছি না। বাট ফর ইমার্জেন্সি reason like gathering any knowledge of their lesson. বাট কিন্তু ফর ইমার্জেন্সি রিজন লাইক গ্যাদারিং এই নলেজটা সরিয়ে দিচ্ছি, নলেজ অফ দ্য লেসন, তাদের লেসন বা পড়াশোনার বিষয়ে যদি কোনো নলেজ অর্জন করতে চায়, দে ক্যান ইউজ ইন্টারনেট। বাট হিয়ার, এখানে প্যারেন্টস শুড গাইড দেম প্রপারলি। এখানে একটা বিষয় হচ্ছে হ্যাঁ, এখানে প্যারেন্টস শুড গাইড দেম প্রপারলি, বাচ্চার মা বাবাদেরকে গাইড দেওয়া উচিত।
চিলড্রেন শুড নেভার ওন পার্সোনাল স্মার্টফোন। চিলড্রেন শুড নেভার ওন পার্সোনাল স্মার্টফোনস। বাচ্চারা নিজেরাই ব্যক্তিগত মোবাইলের মালিক হতে পারবে না, এটা হচ্ছে একটা আমি কন্ডিশন দিলাম আর কি আমার পক্ষ থেকে। কারণ তারা তাদের দরকার পড়লে মা বাবার সাহায্য নেবে, মা বাবা তারা ইন্টারনেটের মাধ্যমে কোনো কিছু দরকার পড়লে খুঁজে নিতে পারেন। চিলড্রেন ক্যান ওয়াচ সায়েন্স অর রিলেটেড টিভি প্রোগ্রাম। আচ্ছা, এই একটা আমি জিনিস অ্যাড করতে পারলাম যে চিলড্রেন ক্যান ওয়াচ সায়েন্স অর আর্টস রিলেটেড টিভি প্রোগ্রামস। মানে ওই মোবাইল ফোন টোফোন দরকার নেই, সায়েন্স এবং আর্টস রিলেটেড যে টিভি প্রোগ্রাম গুলো আছে সেগুলো দেখতে পারে। এ হচ্ছে কি ইন্টারনেট বিষয়ক 6টা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের আনসার। সো এখানে আলোচনাটা সমাপ্ত। থ্যাংক ইউ।